Should I start with men or women? Eh? We start with the women. But with the men, let's start with the men. Ekibuuzo ekyammwe abasajja. Eh? How do you know that this lady is interested in you? Like omukyalo na ina kola ki? Nomanya nti wano nno ngaalinga asusseemuko. Yandibanga ayinawo embeera gyakola ki? Gyategeeza. Yes. Mukategedde akabuuzo ako? Yes. Tutandikirewa. Sekaisa kyekyo. Kyali kikutuuseeko Sekaisa? Oba just oli muku guidinga umma. It's not a personal experience. Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tekabanga tekaliko. Kwe kali. Ndabakaka. Okay, yes. Madde nsaba wanzirire mu kibuuzo. Ekibuuzo kigamba omanya otya nti omukyalo ono kukyako kala ayinza kukola ki? N'omanya nti ono kati bituuse tebikyali byankolagana ya bulijjo ayinawo issue. Okay. Issue gye twogerako gitegedde eri yennyini ey'okumuwasa. Kakati si kyangu naye waliwo ebintu biyinza okulaba n'omanya nti kati ono ayina layini gyakutte etali ya bulijjo okusingira ddala keya mwana omwana taakufeeko bibye ogamba omwana bw'atandika okuwa keya etasaanidde otyatyamu otyamu oba osanyuka? Nyinza okuba olwedde nga nze mbadde ndi eno nga nalemera gye ndi naye ngenda okulaba ataddewo embeera etali ya bulijjo. Keya eno ebeerawo etya? Kakati kubajjukira temuli tagenda kuwoleza ngwe tagenda kukufumbira. Keya ki gy'otegeeza agenda kukola ki? Kati ekisooka kati tugeze kati nga wano campus okusanga wakusanga nakuwa ku salaamu nedda atandika oba salaamu gy'otegeeza salaamu y'ebirungo nedda kuba zirimu ebika. Ngamba nzo okulaba salaamu agikuwa nga bulijjo naye tugeze kale era waliwo embeera gy'ateekawo gye njagala neeyo saagala ogimpiseeko kubanga twagala twetegeere bulungi. Salaamu eyo erina kubeera etya? Akukwatako? Takukwatako naye akubuuza oba munyumya emboozi tayagala eggwe. Muli owulira nga tayagala eggwe? Nedda ati kati obulaba nti newaba nga mwogera ku simu emboozi aba agyongerayo. Kugamba noyagala okumuggyako n'akaaba. Oba kitegeera n'omuggyako n'agamba mbadde nerabidde oba okitegeera kale emboozi aba agisika n'omusanga tasobola kati ono atabiriiko yaga salamu alaikum alaikum salaamu naye aba ayagala gye salamu alaikum obulamu butambula butya kugamba nga aba akusika eriyo alabe oba gy'oli osobola okuva. Kati ng'omusajja ow'obuvunaanyizibwa okikolera ki ekyo? Oba you take it up for consideration n'omanya nti kubanga akyasobola okwegaana oyinza okugamba nti ng'ontolera nnyo salaamu onjagala n'agamba obadde kiggwe sikutolere salaamu kuba toli musiraamu. Nedda tasobola kukikugamba naye kati nga ggwe omusajja olinamu ka psychology kugamba omanya osobola okulaba n'omanya ono kisusseemu kati nze nyina okwebeereramu ate osobola okwebeeramu ye naswera n'agaana n'ateekawo embeera. Lwaki abagaana? Anti ng'akimanyi akkiriza atya? Aba yeekakanyiza bw'ayanguwa mangu okukkiriza. Ayinza n'okukaaba amaganzi bujjo manyi oli mukwano. Ate bw'agezezaamu bw'atyo okukalubyamu n'oweekyanga. Aba tagenda kudda buzzi misinde. Ate aba agenda kuyita mujega. Anti kati aba alina okuteekawo embeera gwe nawe n'okola ng'omusajja n'olemeramukko. Okay. Naam. Barakallahu fiikum. Salamu alaykum. Abasajja baweddeyo? Seeka Ilyas waliwo emikono gijo giweze. Yes. Seeka Ilyas asooke then tuzeeko. Yes.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sekeri yaso muwalo na ayinza kukola ki? Oba omukyalo ono. Nomanya nti nno kirabika waliwo embeera. Fena tulina emikwano emiwala. Naye waliwo tuyinza okugamba nti fena twekubira amasimu. Tulina ekyo kiyinza okugamba nti endless calls. Endless calls. Kumakya wasuza otya? Afternoon nakubira. Saa 10 nakubira. Kiro nakubira. Okukubira okwo. Those endless calls ezo. Yes, chemanyi agenda okuntuukirira ku kyetwasooka ogera nti nyinza obbanga within minyi n'ensonyi zange mushayi. Nemanya nyinza obba akozesa kino kyenyina weakness gyenyina nze nganze ndabe kyategeeza. Afune engeri gyakusindika. Exact. Ekyokubiri surprise. Kisoboka abantu bano ne baba nga tebeegambyeko ku ntandikwa wano. Omuwala nakola byakola, for example amukubiddeko nga wogambye ku makya mu ttuntu awo oli otya ossa bulungi. Then nawe nga nawe ogira noddamu bwotyo gamba ne mutandika relationship nga nawe temutegedde we mutandikidde naye nga mutandise. Kisoboka seeka nga temwegambye nti tweyagala naye ne kitandikira awo ne mugendera awo. Kisoboka wallahi eyo si filimu eyo otyo. Seeka surprises zineno. Surprises? Yes, zinenge gizikyusaamu omuntu. Ezaki? Omwana ono muwala akuteekera kapate? Enzo banga sipate seeka. Niyo boolyawo nagamba leero nkuleetedde akasaawa kanene. Akasaawa? Yes, nga tokitegedde. Wakusomera hadiisi ya Nabbi nti muwangane ebirabo mwagalane. Leero kitegedde mwagalane. Aba ategeeza kuli okwagala. Kuyinza banga kusukkawo gamba nti friendship code ebaddewo. Yes. Ekyokusatu care. Ayinza banga care ateekawo care ey'enjawulo. Tenga tuli mu kisibo muneno nakuleetera iftaari. Yes. Temuli mu kisibo nakuleetera breakfast. Atenga mupaze bulungi. Exactly. Kawalika fruiti wano ka kunywa wali pirao. Temuli mu kisibo nakuleetera breakfast nagamba leeta leero nkoleze ku ngoye zo azeeta azigolodde. Kisuzo sukawo ku mukwano. Nga mukwano gwo nakusaba ne ku ngoye? Exactly. Yes. Mpako nkolezeeko. Abaako kyakuteeka mu bongo. Odengulu nti bino mbisobola. Yes, okusinza nti ala weakness nti oli shy. Nagamba akampitire mu processes zinino. Kiyinza osokkawo. Okay. Assalamu alaikum. Mashallah. Barakallahu fikum. Waliwo yasose then today was Seka Sultan do yayinza semba. Yes, Sheikh. Assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Ku nsonga eyo ntinze ngamba scenarios ziri nyingi. Esobola okulaga nti ono ye omukyala ali interested. Esooka eri eneeyisa gy'oli. Engeri gye yeeyisaamu ku ggwe. Ayinza kweyisa ate n'okakasa nti ono nno omwana anjagaza bufumbo. Banaye twogera ku bufumbo si byakumala budde. Yes. Anti engeri gy'ayinza okweyisaamu nti awo aba akukubirako ku simu nga akubuuzaako ate bwakukubira akubuuzaako kubeewaka nti mami ali atya akubuuza ayagala okutapinga ng'ayagala okutapinga eri ku saidi yo nti kiri kiti eyo ayinza n'okubuuza alage nti afaayo nnyo eri nti abaagala nnyo so ensonga gamba in case wobanga osazeewo okugenda mu maaso gamba ayanguyirizibwa bakonectinga mangu ayinza n'okusaba n'ennamba zaabwe atandika okuconnectinga nawe kati waba akubira mama mugamba nti yenze mukwano gwa mutabani wo atandika okuconnectinga nga bukyali banyumyenyumyemu. Then ensonga endala nze gyendaba eri iyo kuintroducinga ku gundi ku mikwano gye ku baganda be omuntu yenayena nga ali serious ng'omulaba ajja tanka okuwulira ku baganda be agambe nti ajangu tugende wano ate mujja kutuukawo nga waliwo omuganda omukulu ate muganda omukulu ngamba nti ono gundi wange nono gundi wange kati awo agenda akulaga mpola wayinza n'okubeerawo muganda wayinza okusagasaga nti nga nno mwesaana agenda okulaba n'aseka waawo n'omanya nti ensonga etambula. So nti nze ngambe nti ekikyokka nakyo kiraga nti ono akoze eki alimu embeera. Then we mugenda mu maaso ayinza okugamba nti jangu kewaka eno tukole ki ewaka ewaabani ngambe katugambe waliyo omukolo musanyukire wamu nakuyita mukole ki
then naawo abagezaako kulaga family ye naawe otandika okukola ki kati obeera omusajja ofune engeri ng'otegeera nti ono mashallah. then omulala ayinza okuyita mu mikwano gye ng'akozesa guuni emikwano gye nga baatuma nabagamba mugambe mwagala no kiyinza obutabeera direct bwekityo naye nga wayinza okujja mukwano gwe n'atandika okugamba nti naye gundi ono omulaba otyo omukyalo ono nga ye already ensonga agimanya eriko kyebayita okusuulayo akabega. So zezo ensonga zange Sheikh. Barakallahu fikum. Seka Sultan ndoza yabasemba wano tusale saidi ya budget. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Mran Sharif Sultana. Yes. Seka Sultan akantu ako kwekali. Kwekali ndaba. Yes. Seka perception yange nze mlindooza nti ekintu ekyo ngezaako nze okukinamira sina nnyo wenkiraba wenyiza kusi like wenyiza kusibawulira budget osobola okusinzira ku kino nekino ekiri authentic n'ogamba nti seriously omuntu onalayika akola ki anjagala because there is a thin line between someone being in love with you and just being a good friend to you. Ekitegeera so ebiseera ebisinga tu misunderstanding ebyo ebintu netubinterpreting awubi nesanga n'omuntu abadde mukwano gwo nga you've lost them olw'okuba nti gwe oluusi oyanguyiriza okumulowoleza kyatakola ki ekitegeeza sinti buli muntu agenda okukukubira essimu mbwakwagala. Some people are just good at being friends ng'ate bonna abafuula ba partners they are going to be horrible partners. Abantu abo bwe bali bangi kubanga nze ebintu bingi abantu bye bagezaako like okwogera abamu bagamba simanya direct eye contact sezo simanya otunulira omuntu engeri gye yeeyisaamu ng'ali naawe n'engeri gy'atweetingamu abalala kubanga obukosi omuntu asobola ne eye contact omuntu basobola okutegeera nti kati bali I hear they say that oli n'agamba nti someone can be there nga bwe muba oba onyumizaako naye nti asanyuka nnyo oba like ayagala nnyo to laugh at your jokes even if sometimes they are not funny ebyo webityo toli fine naye yesesa okitegeera yesesa n'ebyo webityo naye nze mulindooza nti ekyamazima Seeka ekintu ekyo kizibu nnyo okuva wano oyimira ku magulu go n'ogamba nti nsobola okulabira ku nsonga ABCD n'endowooza nti omuntu ono akola ki anjagala nze ndaba ndowooza kizibu mazima amatu. Ekitegeeza there is a thin line. Tosobola drawing a conclusion nti kati okuva n'olwaleero omuwala agenda okutunuulira ku essalaamu nga nneegombye mangu oyinza okutagala kyasobola okuswala. Ffenna tubeerako n'emikwano emiwala. I have a friend of mine. She's not even a Muslim. Eshagila ndowooza okuvanga 2019. She's my friend. But she almost became like a sister to me. Naye abantu batono abakkiriza. That girl is my friend. Ochegeera. Kuba kati bo ngera bwenkyogedde. Era babuuza nti bangwanya okudrawinga conclusions. Okitegeera. Okwata amasavu n'omuliro kyekibeerawo. Tuli ku mulembe nga olwaleero omulenzi n'omuwala omuntu w'abalabira bwe bati ye mu mind ye. Kyasoko ebyebyo. Kyobola banabbi yatugamba nti teri agenda kwewala kulowoolereza naye bw'oba olowoolereza tokola ki? Tokakasa. Ekitegeera nti okulowoolereza kizibu nnyo okukyewala kati ate naddala ku mulembe guno ogwaffe gwe tuliko olwaleero. Naye nga kizibu nnyo Seeka toyinza kumulaga drawing conclusion nti omuntu olw'okuba akoze ABC nti kati akwagala. Tebiri black and white bwe biti. Mashallah. Seeka Murtaza engeri gy'awanise sobola kubutamuwa chance. Seeka Murtaza yabasembe eno tusale side obudde ndaba tukyayina. Yes. Assalamu alaikum warahmatullahi. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Seeka entegeera yange egamba omukyala yenna singa kamutanda na extending ebigere oba neeyongera okuba nti akuinviting ewaabwe n'okulaga abeewaabwe kitegeeza abamaze okukusiima. Abamaze okukusiima. Nze experience bidhaati wabula bye tuyiseemu bulamu. Oli newomba museka mutya nga womunyumiza aseka n'agweri. Don't conclude nti akwagala. Omumalize kiwedde. Baba bangi tulabye batinze ni mwalimu baje ne bakunyumiza. Nga aseka omwalo yanimenya omutima. Yagumenya atya? Amulaga buli kintu kyonna kyamulaga beekubira amasimu ne boogera essaawa 7 ne boogera. Ono yenna akkiriza nti beeyagala. Nawuza nti baba amugamba nti we brother to me. Oli muganda wange.
Nya sikulina akwadde feeling wadde nakatya sigwa omwendo ogwo nakamu ninga wamaze ebbanga ddene boogera nga naye akakasa nti onomuki nga nawala ku interface bagamba nti ekyo kyaggwawo bagenda kwaki nayo gye kiva Allah yasinga kwaki naye ze drawing a conclusion omukyala yenna okuba nti akukkiriza nti akulaga nti akukkiriza kasita akuinviting ewaabwe n'atakomaawo n'akulaga baganda be ekinene ekisembayo okulaga taata we kitegeeza abamaze okukola ki kubanga taata we bagenda mubuuza nti ani ono kitegeeza kati naawe zanya mupiira gwo kuba kati aba bakutalidewo penalty bakwangwiza ngeri ate oli awo ogira ne golo okawo ekipa bamugyemu kisigalize kumubuuza nti taata oyo gwe nakoze ki bajja mukudda bamubuuze naye kasita akulaga ekyo n'akuinviting ewaabwe wawa n'okuinvitinga abana kyona kirawo naye sinayo naye gyeri n'akuinviting ewaka nga bayise basatu baboyfriend basatu ku mukolo gutya gumu onaamulaga balala nonamulaga balala kuzannyira kuba ki naye kisembayo kasita akulaga eri taata n'oyogera ne taata nakkiriza n'addayo ew'omwana kuba alina okuddayo abuze muwala we kasita muwala akuba mu sitampa awo kiba kikoze ki omuwala ayinza kukola ki ndowooza kambalonde bulonzi mbeekalizeemu omukyala wamma ayinza kukola ki ayinza kukola ki waabanga ali interested mu muvubuka biki byayinza okukola okulaga nti nga of course agenda mugamba nti nkwagala olaba oti njiraba oti ayinza kukola ki okulaga nti waliwo embeera bamuwe omuzindalo you talk to him no not him his friend like mukwano gwe yes naye of course tomugamba like ono mukwano gwe ayitegedde okubanga naye mukwano gwo not necessarily like in good terms of course not necessarily your friend but oisawa embeera no tell salam how are you ng'ogamba mukwano gwe oba ng'ogamba oli mwennyini no ogamba mukwano gwe nti njogeraako side eri yes because I don't think it's appropriate to directly kiba kiyinza okutagazaamuko naye wekibeera indirect ng'oyitidde mu muntu yes ate naye tamugamba oyo akwagala no aba n'engeri gy'akipackaging definitely gamba omukyalo omulaba otya like that kitegeera olengera muli wano muli bawuulu trips zino ate nga zisobola okukola side zombiriri naawe nno osobola okukakozesaako n'ofuna for example awo n'okola ki seeka mulutadha n'ogenda okulaba seeka wa muntu eno n'ogala seeka mulutadha lwaki tonjogerako ewaani ewooli ne bakwogerako n'ofuna amaka saba Allah abawejja naye rabbi waliwo ateesa omulala hadiya Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Omukyala akola atya? I'm just going to echo some points. Yes. Now, like the point she said about friends. Naye nga tukuwulira kwe nange sikuwulira irimu etuyitako. Now, like the point she said, like about friends, Katukuwulira. Now, like the point of friends that she has said, it's just like, let me say I like someone, and I know mkwano gwe that I think I could easily approach. They're approachable. Nemugamba, ochimanyi I like your, like kale sigenda chimugamba nti briefly, like frankly that your friend Abdul Sabur mwagala this and all that. I can maybe ask them like obanga mwebuuzisa ke bimukwatako. Abdul Sabur ali bichi, what do you think about him? Disclaimer, I don't have an Abdul Sabur. Abdul Sabur ali bichi all that. Oba no mugamba, what do you think? Okay, or was Abdul Sabur and oleza me as a person? Musetinga. Ayizobanga yenga ye, okay, maybe he's attracted and he could not tell you, okay, maybe the feeling is mutual between both of you. Nenga, it is very hard for him to come to you, or it is very hard for you to also approach at the same time, because as a lady you feel you should be approached. Yeah, sorry. Okay. So, kati osobola okugamba mukwano gwe namukubuulizaako munange olowooza ndooleza kinze ng'omuntu. Or maybe as if you could just use that friend as an intermediate person. What do you think? Abdul Sabur ayagala bichi? What are the things he likes? Ono mukwano gwe no ku lugambo lw'abasajja b'ennaku zino ogenda okulaba lututteko n'eri
twabadde tuli awo nno ne wabaawo akumbuuzabuuzaako awo naye blabla kale mbanga mutumye nti kale amanye kiche kale kati yenga mukwano gwe asobola okukikola omayina obuzibu nti simbubi ne abasajja naku zino balugambo balina olugambo naye nga ng'ofunyeyo kale atalina lugambo alina ku magezi nga agenda kikola in a secrecy way n'agamba nti kati ayagala kino ne kino ne kino this is what he does and this at this time maybe it could be we nemusanga lemise kati tekuba tekigenda kubanga kwetega but it is a way of I don't know finding like a meet cute nti kabera ka meet that is a new term no a meet what meet cute yeah. Like it's somewhere they're going to meet singanga nti kati no like you meet you okay it's accidental but you would not forget it. I need to travel here like somewhere but it's just like something that would leave a spark or something okay yeah. Mashallah. And then about the point she was last about the parents. Me as a girl, if I like you and I call you home and I introduce you to my father, like why would I even introduce you to my papa? Like in a sikwaga, teaching for a friend. Unless it's just me, like I would introduce someone, just Teddy, this is my friend, you just have a date. Now I'd be like, Teddy, this is my friend. He's the son of who and this and this and this. Like I started giving my father details. Ne taata amanya nti omwana ono information gyali mu kumpeena si ya bulijjo. Manjagala like if you pick something out of what I'm saying, maybe later he will ask you hati ngawa ngambye kino what is wrong. Abazadde nno abali wano mwefuula abantu abatategeera nsonga paasi yiino omwana tagenda kugamba bintu byonna akwanjulira muntu akugambye obuwanvu bwe ali 6x5 ali nanka obunene ali bwati era oyagala mbu ayogere nti mwagala barakallahu fikum step nene kiba kiganye actually oba oyina ne plan B wagambira nti ndaba wali onkwano omubuuza nti nakugamba ddi omukola nga Mashallah. Deputy Speaker wabakyala tumufunye olwaleero. Yabadde asemba point esemba ne badde enkulu. Omuwala akoze ebintu weebuzaabuzizza paka wakutaka ku brother zone. Kigambo kitandikize ku mulembe guno brother zone. Kati sebo okuva mu brother zone ofuuke husband ndoza bigaana muko. Bisoboka. Brother zone kitegeeza kikyo. Kwegamba obanga akoze viharu tisina kyesobola kukola naawe oli muganda wange ne waba ina akasente kiba kiganye. Okay, a'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Awono mbadde mba kubyamboza akasana katereka nviire mbanyonyole bulungi kubanda mu embera ya somo mugirengera. So I want us to dedicate today's lecture. I'm going to use the story of Nabiyullah Musa in Surah Al-Qasas. If time allows, I'm going to also use the story of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and Khadija bint Khuwailid. And lastly, I will use the story of Ali and the daughter of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Now, in the introduction bit, I think we are supposed to welcome the fact, one, our religion is rich in a way nti tebutambulira nnyo ku emotions za society.
what you believe in your society, your values. Islam has no problem with those values, but the problem will arise if you want to put the image of Islam onto those values in a principled way without no authentic evidence. Kuba fe blogama ekintu kiri haramu oba kiri halal, tetulina buzibu naawe. Most especially because I'm more of Sharia personally. That's my area of expertise. Oba oyogedde ki oba oyogedde ki sikwinaako buzibu, gwe just leeta bujulizi bw'okoze eki bw'osinziddeko. So at least you have to know that. Secondly, we have different societies, and today it is very possible I want you to put it in the know. Tikisobokera ddala olwaleero omuntu okulabika nga alina omuntu naye nga amazima talina gw'alina, yensonga lwaki okyali muwulu leero. Bw'oba weeyanjula toyogera ku status yo. Emyaka gyo oli mu 3+. Togenda kubanoonya kubanga biswaza. Kyokka oli munene weerabirira. Onyirira buzibu. Omuwala yandikuwadde ne ku budde agambirawo nti ennyirira eyo tosobola bba ya muwulu. Kamuveeko ngende kuki? Ngende ewalala. So it is possible, like dynamics zikyuse nnyo, and what we call probably okwogereza, I need to put a disclaimer. Oluganda lwe tukozesa waneeno primarily tetusobola kujjayo kyenjagala kwogera. Omusajja asobola okuba nga ayogereza naye omukyala kyakola tekibeera kwogereza. I tasked you before starting the lecture nga njagala mumpe any term in your language eyawukanako ne term y'okukola ki y'okwogereza. But let me just try to describe it. A lady might simply show interest, naye omusajja ayinza okutakinga the direct style. And I want you to put in the know that Islamic wise, obusiramu bwa respecting the reality nti both of us, a man and a woman, we have two ways of making this a point in the long run. Nti sinti buli musajja agenda kutakinga the direct style bwangu nnyo. Bino bwe mweyogeza nga tewaliwo nabbi yali ajogeddeko. Kugamba nti omusajja yateekeddwa okuba nga ajja anjogereze. Ekyo nno hadiisi yo nno ng'omuntu. Wakyaliwo omusajja wano ow'ensonyi omuzibu ennyo nga bwe tugenda obbiraba mu byafaayo kuba simboozi si yange. Gye bali wano kuba si nti buli musajja wano alina ebigambo ebisobola okwogereza omwana omuwala. Naddala ku bwononefu obusaasaanya olwaleero. Kati omusajja asobola okubeera eno ng'ensonyi zaamujjula dda naye nga n'omuwala ali eno ensonyi zaamukola ki? Eyo kapo nayo esobola okubeerawo. So Islamic wise, we have the direct and the indirect approach. The direct approach is like omusajja amachinga ew'omuwala n'amugamba nkwagadde, oba taata w'omuwala and I'm like, I want to marry your daughter. The indirect style, you send someone, oba mukwano gwa taata w'omuwala gy'ogenda okuwasa nga ba mikwano akuteereyo kukabega kuba gwe tebakumanyi nnyo. In most cases, even when you draw a proposal to the family of the lady, gwe taata w'omuwala talina kyakwagaza, talina na kyakumanya owangadde emyaka 25. Olina okufuna bakulu banne abali mu myaka gye kwayinza okuteeka ettabbu in case bitagadde. That's why abantu abakulu abategeera tebali nnyo desperate na kuwerekera abantu ku mikolo. You invest in knowing whoever goli mu kuwerekera. Kubanga ebyokusobola bikyasobola okukola ki? Okubeerayo. Teriyo omuntu gwogenda mala gasanga awo mbwenkeera temumanyigane olw'okuba alina ku nvi banaye mbadde nsaba ontwale twewerekereko. It doesn't make sense okutwala omuntu nga ye talina kyakukola ki? Kati taata weeri alina wagumira kuba otutte mukulu waani. So that is the direct and indirect when it comes to you. But when it comes to a lady now, there is also a direct and indirect in a new face. Kubanga bwe tugamba nti omukyala ayogereza, entegeera yaffe waneeno tutwala kwogereza kwaffe nti akusabye ennamba bwe bwemoola nno. N'akusaba ennamba naga ngenda kukubeerako ekiraawo kati mboda akukubidde n'atandika naawe okuwaanawaana by'okola nno lowooza naye byalina okukola ki? Definitely her style is totally different, just like we are going to also see it. So njagadde my audience ekitegeere nti we have the direct and indirect approach. And everyone must be in position to understand these two approaches in the best way possible. Tewaliwo principled way nti abasajja bonna balina kukozesa direct approach. Tumaze okiraba naddala omulembe guno eno millennials bano ba 2000 born abo
Simana 1999 awo 1990s abo ebyejo biri mbana awo irrespective of gender akyasobola okubeera omwana omulenzi ng'ensonyi yazimalayo bumazi ensi yonna ate ng'ensonyi tezijja na buki naye nga musajja asobola okubeera obuvunaanyizibwa sina mwonoonefu. Some of the things I pity about these ladies kati you're expecting a man to come ng'asome obutabo bali literature bonna obukwana tolina bothered a practicingirawo ebigambo bino. Omusajja n'akulugira ekigambo wallahi n'akuwaana n'owunga kisoboka wala kisoboka? Wallahi kisoboka. Waliwo abasajja aboogezi wano jasi beetuddeko wano mbu bampisa. Omusajja n'akuswama wallahi n'akuwaana ebigambo n'abeera addiction n'ogwa mu trap ye bweti. So me personally I'm like okay tekina buzibu bigambo bisobola okuwaanibwa osobola okuwaanibwa but omuwala ono gwoli mu kuwaana okusuutasuuta ebyo byonna byonna bw'abanga anyumirwe that whole experience it is okay ayina okukinyumirwa ategedde n'okukyebuuza like why are you too perfect in that gumanyi kitegeeza okubanga 25 years mu bintu ebikumalidde obudde kwe kulaba firimu z'obukwano toyina mulimu toyina wadde income yonna ebikufuula omusajja toyina kyofuddeko naye olabye firimu z'omukwano zonna line eziwano you just put every word where it fits n'ogyogwa ku mwana w'omuwalo naye kate mulabi wa firimu kale ate n'ogyoyogera ka statement nga naye yagiraba. Allahu akbar abantu banyumidde mukwano mu nsi muno ya rabbi singa nabbi yali akyaliwo singa ne hadisi bakyaziwandiika kubanga a lot is happening today ate abantu bagenda kutomera which is okay. People are going to knock the blockades which is okay kabatomere wabeewo abalabirako nti tokola otya kati direct indirect bannaye gyeri and obusiraamu tebulinayo gwe bwajambaza nti kati buvunaanyizibwa bwa musajja okwanaani oba buvunaanyizibwa bwa mukyalo okwanaani naye to expecting a disclaimer as I'm going to get into the tafsir bit omusajja yenna atalina magezi 1 omusajja ow'olugambo 2 omusajja omulenzi 3 eno session girabeko nga missed call. Wallahi I know what I'm saying. Ndoza tumugobyeyo tukanyiza whatever you're going to talk tekigwana musajja wa lugambo tekigwana musajja atalina bakiyita batamu nakaiga last time bakiyita mizi kyekyo oba ntomedde omusajja atalina mizi. This is not your session. Si mu bubi naye nakugoba dda mu session eri ng'eyokutaano mu series zino just tewategeera naye nakugobera eyo because omusajja waffe twamulera dda ne tumugamba ebimufuula omusajja ebimwawula ku basajja abaki abalala. What is going to happen when you're a secondary teacher omwana ajja n'akwagala? What are you going to do? Mugenda ba head teacher kwa abantu omwana bonna yankwanye head teacher omwana ankwanye igwe as a man you're supposed to invest time in handling such kubanga ebiseera ebisinga when you know one in a society no one is going to approach you tebakumanyi anyway naye gwe muvubuka ku kyalo akutte kulaani gwabasaaza ne tarawiya ate abalabo ku kyalo bonna basaba tarawiya ku masjidi okuba omaliriza namangu saawa 2:3 mba mumaze kubanga mwatandise mmeka 2:3 oba 3 nga mukoze eki nga mumaze abaana ne bakwetegereza definitely like it or not bagenda kujjira. Tetwagala musajja agenda kutandika kutuba abalabe ennaku zino muyitiriza abawala juza obankwanawo sebo ne banjogereza nti banneetaaze like you're just positioned in that way oyina okuba ne art taking up that you either sit them down ng'abantu abakulu you let them know probably you're not going to take it as a chance naye era si lutalo bwe lubango you've picked interest it is well bakuwonyeza ne ku lutalo ogenze kubanga nogenda some men here take it personal ne batyo okuboogereza kuba musobola obbagaana lwakuba kale nze nawasadde ate ndi musajja mufumbo naye kanneretereko example kati for example ndi musomesawo wano mba sikisusizza kanfuneyo naye mba sikisusizza ndi musomesawo wano eno nenzija nekugamba nandiyagadde obeere nkisusiza oba sikisusiza nsikisusiza okay nengamba nti njagala obeere mukyala wange omwana ngana
Nangamba ezenviri nedda. Tetujja kukola ki? Tetujja kusobola. Halako eno bwe mutegendereza eyinza n'okukomaawo. Paka omwana ono bw'amala okugraduatinga n'akola atya? N'avaawo. Omanyi kitegeeza okutuula wano mu maaso kati nga neekalakaasa. Bannaaye mukole bwe muti. Ezo nyinza oba siri mugumu nnyo bwe ntyo. Kati nno nze neereeteddeko example naye naawe kisoboka. Kati nga bwe ndi bwetyo waliwo n'omusajja ali wano wallahi nga kyekyo kyatya ensonga kitannaba kubaako gw'ayogereza. Kubanga tannaba kwetraininga ayinza kivaamu atya nga bamuganye ate ng'okyali mu same vicinity gy'alimu. Kubanga n'abawala abasinga bagaana bubi. Kituufu oba si kituufu? N'omugamba bannaye njagala kukuwasa. Mufo kyokugamba nti bannaye saagadde mu bulungi akugaane bulungi. N'akugamba gwe nno ogenza olaba height yange, do I match with your height? Atandise nno. Takwagadde naye ate akumanyira ate muki? So nga ate yandibadde akugamba bulungi nti no, I'm not interested. N'akyambalizaawo okusinga okukola ki? Okukugireka. So we have that direct and the indirect approach which may go both ways. Kati omusajja oyo bwetto tumugobye wano mu session twagala abasajja at least abaina that art, you invest in that, tekijjabuzie, you attain that attribute. Bw'abeera mwana waffe muwala, you don't expect me at the end of the session okugamba nti kati kyekyo abaana mubasindikire message mubagambe nti oli ludda wankuyiwe mu kyayi ompasa ddi. But I want you to also understand nti mu nsi yo ng'omukyala you might be having the direct and the indirect nga tugenda obikola ki obiraba. Story ya Musa wallahi ekimalayo bumazi. If you're having the digital Quran with you, I want to just go through these verses ng'olabako at least now osobola okugivuunula ewalala ng'omanyi kyekola ki kyetegeeza. I'm borrowing a story of Musa alayhi salam. Ffenna tukimanyi nti Musa bw'amala okubanga akoze emisango mu kitundu kye yadduka n'agenda mu kitundu kya nabbi waffe Shuaib. Allah atunyumiza mu suratul Qasas ti bw'amala okutuuka eyo yayina bwe yatuuka ne yeewummulirako ku muti ng'awummuddeko ko adduse ettabbu asaze ennyanja agenze ku kitundu saidi yani nabbi Shuaib. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Walamma warada ma'a Madyana wajada alayhi ummatan minan nas yasqun wa wajada min dunihim imra'atayn. Yasanga abantu nga bali busy bali mukusena amazzi, fetching water from the well, but besides them abasajja bali basena amazzi, but besides abasajja nga waliwo abakyala babiri, imra'atayn. Abakyala bameka? Babiri, tabudan nga balinze abasajja bamala okusena amazzi then bagende bakole batya. I want you to pay close attention kubanga mulimu dynamics zenjagala to welcoming that fits our social life here. Okay. Qala ma khatbukuma. The gentleness in Musa alayhi salam yachifunanga, it's a point to ask the two ladies abeyawulidde ku mabbali okubabuuza what's up, muli kuki waneeno, what are you doing here, what are you waiting for. Abakyala ne bavaamu n'eddoboozi nti tulinze abasajja abo bamalirize okukima amazzi naffe tujje tukole tutya. Wa abuna shaykhun kabir. Taata waffe gwe tulese waka nabiyullahi Shuaib shaykhun kabir. Now Arabic as a language, ekigambo sheikh kina different meanings. Sheikh kisobola otegeeza omuntu omukulu mu myaka, and definitely that was Nabiyullah Shuaib. So in today's narration okutegeeza kyenjagala okutegeeza, njagala okutegeeza nti these young ladies ababiri bano bakitwalanga ensonga okutegeeza Musa ababuuzizza nti mukola ki waneeno, ne bamutegeeza nti tulinze bali bamala okusena amazzi naffe tusene, aye tokitwala for granted n'otumanyira because we may be positioned in a vulnerable position. Omusajja yenna bw'asanga omukyala mu situation ng'eyo ayinza okwanguyiriza ennyo okwagala omumanipulatinga because alabye nti tewaliiwo abafuddeko ojja n'omukwanokwano weefiisafiisa. That is a trap where many of you are caught. Olw'okuba ofunye kaliteekaawo ate okaabye kati mbona akutegeera nnyo akugumya ate nnaatya.
Allah agera ebintu ebyo bibangawo toguma nange nafunako liteeka emabegakaawo kati muconnectinze embeera zammwe zikola zitya zikwataganye kati mbu omukwano gukoze eki gutandise. So these young ladies made it a point to inform Musa indirectly to please don't take chance of that vulnerability gyotulabyemu. Inna abana wa abuna sheikhun kabir, taata waffe musajja mukulu. Not only that, but ekigambo sheikh kitegeeza n'omuntu I respected in Arabic. Musa akimanye nti basanze wano bw'aba alina kyagenda okukola tagenda kikola ng'alinga ayamba abantu abatalina bantu baabwe. Akimanye nti balina background force, bw'abeera nga taata waabwe mukadde y'ensonga lwaki tasobodde kujja kima mazzi, n'ensonga ey'okubiri taata waabwe ali respected in case something goes wrong, waliwo omuntu atuli waggulu agenda okukola ki. Tutambula ffenna okay. Fasaqa lahuma, Musa kye yakola due to time kamba kube bukubi mboozi, but it's a Quranic verse. Musa kye yakola yayambako abawala bano n'abasenera amazzi kuba yali musajja w'amaanyi. Bw'amala okubasenera amazzi, it was a turn off to one of the daughters kuba yali musajja ali jento, teyatandikirawo na kukwana. Ekyo nakyo omusiraamu omuvubuka akiyige. It is not classic, it is not moral. Omuwala waakamulaba n'omugambirawo nti nkwagala. Bwe bakubuuza ani nabbi wo, towangayo nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Just oli moral tonnamanya. Omwana waakamulaba wano tomusisinkana nkowadde kati mbu omwagala noyiwa nkwagala nnyo sobola beerawo wootali gwe waakalaba kati. Does it make sense to you? Bye mwenno bye mwagala ebyo. Kati abawala nabbi Musa n'amala okutegekera abawala bano n'abasenera amazzi n'agabajjirayo n'abawa ebidomola n'agenda n'addayo n'atuula. As simple as that, without initiating anything, without seeking for an appointment, without nothing. Ayina ebizibu bye bimumala n'addayo n'akola kyakola ki. So definitely one of the daughters, it was a turn off ntegeeza nti yamukuba. Naye okumanya min al-lataif at-tafsiriyya, era bw'oba osomanga Qur'ani teekangayo akadde okumanya amakulu gaayo. Allah bwe yali anyuma ku bawala bano ababiri, one, mu aya zonna Allah teyavaayo specifically gamba nti either omukulu ye yali interested oba omuto ye yali interested. Kyekisooka. Ekyokubiri, Allah yakimakinga reasonful ti mu mboozi yonna eya nabbi Musa tewaliiwo we yagambira nti oba oliawo omuwala omukulu wa nabbi Shuaibu yali ayagadde oba omuwala omuto yali akola ki. Naye yakyesigaliza nti omwana omuwala yayagala okukola ki. And what happened, we bamala okutuuka ewa nabbi Shuaibu ne bamuteerako emboozi nti taata waffe tubaddeeyo omusajja n'atuyamba nga mumanyi nammwe. Naye omwana omuwala nga alina connection ne taata we, emboozi yokka engeri gy'anyumyemu taata emulaga ekyokkola. N'amanya nti omwana ono omuwala amaze emyaka 25 annyumiza emboozi, naye emboozi gy'annyumizza eno annyumizza bw'asuna obusubi. Eyinza okubeera sayini eraga nti okay, ku taata nno ali serious, siri nno kuggwa atali serious. Taata ali serious, aba amanyi obulamu bw'abaana be, kati zo dynamics aba azimanyi. Bw'amaliriza bw'atyo omuwala n'addayo nga taata waamutumye, n'addayo ewa Musa ng'era Allah tatunyonde muwala ki oba mukulu oba muto. N'addayo ewa Musa n'amutegeeza nti taata waffe akuyita liyujiziyaka. Okay. Abekubanga yakikomyawo nti taata waffe atuyita ku ndowooza y'omusajja ali nnoma alina n'obwagazi ng'akoze ekintu ekimuweesa obuyinja, kimwanguyira nnyo okulowooza nti bali mu kumpita bansiime oba bali mu kumpita ebiseera ebyo bampa omwana omuwala. Naye olwo omuwala wa Shuaibu ensaze yali ayina yamakinga sure nekyalina okukiggala nti taata waffe akuyita, naye tolowooza nnyo nsonga akuyitira ki, akuyita akusasule ku kikola ky'otuyambyeko ekyo tusenera amaki amazzi. Of course ne batambula ne bavaayo ne bagenda ewa nabbi Shuaibu. Nabbi Musa n'ayubiza nabbi Shuaibu alayhi assalam
emboozi yonna nga bwe yabadde eri omuntu n'afa abantu bamugoye baagala mumukyangalako kata n'addukira essayidi n'asaza ennyanja zeeno n'amugumya nti tofaayo Allah ali wamu naani naawe n'avaamu akagambo nti Musa njagala okuwa omu ihda ibnatayya hatayn njagala okuwaako omu ku bawala bange bano. Now, do you really think it was a big deal for Allah not to at least be more specific? But of course, aya zonna teri tafsiri gyogenda kusanga bakunnyonnyola nti omukulu oba omuto. Just kiri open like that. Ate Allah, even when you swim deep into the literature of Arabic, nti Allah yakozesa ekigambo abawala bano like abawala ababiri naye njabamba kyanze nnyo ate naye tutegeragana oba nakyo nkinnyonnyole tutambula ffenna like bwe weetegereza ennyo mu Qur'ani engeri Allah gye yannyonnyolamu fajaat ihdahuma tamshi ala istihya'in qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Kyenjagaddemu nti mu aya eno fajaat ihdahuma omu kubo n'akola atya era akwese tomanyi oba mukulu obaani bwe bamala okutuuka ewa Nabbi Shuaibu kyamwanguyira kuba yamanya nti one of the daughters definitely is interested in Musa. That's why she was like inna khayra man istajarta alqawiyyu alamin. My dad, if you really want someone to hire, if you really want someone to give a job, you really have to consider someone who is trustworthy and someone aina kumanyi. So mu biseera byabwe those were the qualities of a responsible husband. Omusajja aina amaanyi agenda okukutaasa ku bantu abaagala okuyiikiriza n'omusajja ali trustworthy, it was just paramount then. Shuaibu yakimanya alayhi salamu nti omwana ono wadde akireeteddemu angeri Musa no talina kyamanyi kati ye Musa alowooza nti taata we yakikoze eki yakitandise mpaka we yamuwa omwana omuwala era n'akolera Nabbi Shuaibu. But you've followed now the sequence of that story. Ogenda okulaba nga definitely the lady was interested in the long run, but because of that shyness within the ladies kibalimu boya tobanenya with that. Actually ensonyi zaabwe ziba nnyingi kuzaani. So you don't expect a lady to come direct nti nkwagala ntunulirako nawe no wewe mola mbona ayogerenga wewe mola aina kuba abaako n'engeri gy'ateekawo embeera of course etali yabonoonefu osobola okuva gy'oli if at all you're also interested. Woba toli interested, she's still protected. Tolina ogenda mupininga nti wali onkola ki wali onjagala ndooza kategeerekese. Now let me also take you obudde nawo ndaba budduka nnyo. Let us go to the story of Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Abantu abatamanyi kyafaayo kya Nabbi yemmwe abambalira Khadija bintu Khuwailid ne mugamba nti omukyala ono yakwana Nabbi. Allah bwe alikubuuza okukwana kitegeeza ki olyogera ki n'oluganda tolumanyi naddumanya omaze okutta ekigambo n'okiteeka ku n'amaafu owabaki owabakkiriza. Have you invested time in learning the story what happened? Kigambibwa nti Khadija bintu Khuwailid was a lady eyali amanyi kyayagala then. Omusajja yali obuvunaanyizibwa then yali musajja nga muntu mulamu nga wa mazima ate nga takumpanya. So of course yakozesaako Nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam nabanga bino byonna bimulabyemu. One day she was just in a girlish talk with a lady known as Nafisa. Nafisa atunyumiza nti banyumyamuko emboozi z'abakyala nga wozimanyi. Khadija nno ng'oli awo ebintu bino ebyabasajja okyali mukyala antukula bwoti naye obirowoozaako ki odaddayo gwe okufumbirwa kweri? Khadija agamba nti amazima gali nti bwe mba waakuddamu kufumbirwa ndaba nga Muhammad oyo mutabani wa Abdallah mu basajja abatalina makulu wana abayitirivu. Wallahi omusajja oyo alina obuvunaanyizibwa, alina amagezi, bizinesi zange mwesigwa tanziba, musajja ali straight, ebintu byabikola straight. N'agamba nti Nafisa obanga ofunye chance kugamba. That was the discussion Nafisa gye yalina nani ne Khadija. Batuuka okumaliriza nga basaaga olwo Khadija is like idhkurni indahu.
If you happen to be in the discussion with Muhammad anywhere, just make it a point to talk about me somehow. So that is what happened. Nafisa nga alumba nabbi. Oli musajja mukulu okuze myaka 25. Oli kuki? Obyokuwasa obitunulamu ki? Nabbi ne yeeyogerako nti amazima gali nawe nga wonda bannafisa ku kitundu kino. Olaba nga waliwo gwenyinza okuwasa abakyala nawe olaba engeri gye beeyisaamu. Soko nerekere mberewo nga nkola ntya? Kati Nafisa n'amubuuza nti mukulaba okukwolowooza. Mu bakyala bana abaliwo omukyala bw'abanga ayina status, omukyala nga ayina ne kumpisa, omukyala nga ayina ekitiibwa buli muntu amuwa ekitiibwa, tewandirabye nga omukyala oyo osobola omuwasa? Nabbi nadda engulu. Nabbi abuuza Nafisa nti like kiki kyotegeeza with that, nga mukyala ki? Emboozi ejja. Nafisa namugamba kati nga for example yeebuzaabuza. For example nga bola nga for example katugambe Khadija. Katugamba ani? Khadija kati mbujassa yeewu mutagenderedde. Agenda okuyiwa wonti Khadija nga amazima gali nti Nabbi yakola ki? Yakirowoozaako dda. Because there was scarcity of people who are having values. Khadija values z'omusajja ayina ku makulu yaziraba mu Nabbi, ne Nabbi values z'omukyala ayina ku makulu yaziraba mu Khadija. You don't want me to take you through what happened after Prophet marrying Khadija. Kata bakulu ne babiyingiramu. Nga Nabbi amaze okutegeera nti it is a mutual feeling. Tutandika abakulu boogere ennikaha ekole etya. So that was the story that happened with our mother Khadija bint Khuwailid and together with Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam. It was a style of definitely talking. We take this opportunity to welcome brother Hanif. Mashallah. Hanifu nongo otudde mego oli musajja wavunanyizibwa wandibadde otuwa maaso wano nno. Mashallah. Barakallahu fikum. But what I was saying is nti ogenda okulaba nga that was how pure the love story was. So Islam wants to train the Muslims to understand that when we come to a point of relating each other, to connecting, to fumbirigwane oba twewase, waliwo level y'obuto gye tulina okuvaamu. Wemba mukyali bato nabagoba dda wano actually. Wemba sinnabagoba kale banga agenda okufuna wuzi okole otya ogende. Sisuubirawo omuntu waneeno gwe bagenda kubanga amazima gali nti kisoboka. Edda kyayangwa be mujuliza abedda nti kyatulimu dda edda kubanga edda societies had a value and a discipline of making sure abazadde bakitekingana up okufunira abaana baabwe. Ekyo twakyogerako. Kyogenda okuvubuka booti nga balina omuwala gwe balaba essayire eno just omuganda buganyi mu bukulu eyo nti tankoledde. Ne bakukyusizaamu omuki. Naye olwaleero abazadde bali byabwe nammwe muli biki? Aye nakibagamba dda nti your failures when it comes to choosing partners, that's why you're still single. That is it. That's why you're still single. Let's see mweka. Never nonno. Waliwo abantu bolabanga mazima gali nti it is just a couple. Ngali eno muwulu. Ate nga si muntu w'abakyala. Ate nga alabikibwako. N'olaba n'omuwala ngeno nga mutuufu naye muwala empisa zikola ki? Weeziri. Nogaba naye singa Allah yampa obuyinza abantu bano ono mukwate bukwasi kakaya. Nono mukwate bukwasi kanzu. Obagalire obagambe tata we mugende batata bamwesotinge mukola family ekole etya? Etandike. Muli awo muli mukateba mwebuzabuza. So this is the Islamic guidance now. It's not a black and white story, but of course I believe I've explained this in the right way. But tugenda ku story ya Ali nga tumaliriza because time is not our best ally. Ali no in this case yali owensonyi. Kubanga Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam atuuka okusenguka okuva e Makka okudda e Madina nga abawala ayina aba. Zainabu yafumbirwa yamuleka nawa na Makka. Kati nga ayina Ummu Kulthum, Fatima, ani omulalawo, Ruqayya. Bwe batuuka e Madina, Ruqayya n'amusimba Uthman. Kati wakane wabanga wasigaddewo Ummu Kulthum nani? Ne Fatima. Kati Ruqayya gya yeefiira. Nabbi n'ayongera Ummu Kulthum n'amuwani? N'amuwa Uthman. But even before that, nga application eziri ewan Nabbi to just marry the daughters. Nga mpitirivu. Kati akaseera kaatuuka nga Fatima yekka kyekimuli ekisigadde mu nnyumba ya Nabbi. Abubakar n'atwalayo application.
ne bagoba. Omar n'atwala application ne bakola batya ne bagoba. Bangi nno kati just ntandikidde ku grade nene. Ne bagoba Bakari ne bagoba Omar ne bagoba baswa Uthman of course yali tasobola kukola ki? Tasobola genda yo kubanga oleda ayinayo ani? Ayinayo muganda ate ngo Obusiraamu tokkiriza kukola ki? Kati lumwali abaali eyo bali mu kibozi ne basahaba abala kuba nabo baali bantu. Bali mu kibozi ne batandika omupika. Naye ali olinga natalina maaso. Omwana ali wa nabbi bwatyo ffe yatugobagobadde oli awo tumanyi kyakola. Ate ng'osobola ali kwe kubagamba. Gutunulira Bakari bamugoba. Ne Umaru bamukola ki? Bamugoba. Nze gwe batagobe. Gwe bondaba nze n'Abubakari tolabawo gaapo. Ne bamupika ekigambo nti biveeko ekyansi yali yaabwe naye genda okola otya. Riwaya zigamba nti baapika Ali empika etali ya bulijjo n'asimbuka ng'ava mu mboozi gye bavaamu ng'agenda wa nabbi ng'alina ekigendererwa eki nabbi njagala ompe muwala wo Fatima bye bigambo byali alina. Bwe yatuuka ku mulyango gwa nabbi wallahi n'asirika ekigambo ne kibula. Kubanga n'enkonkona yalaga nti alina kyayagala okugamba gwakola ki? Gwakonkona. Kati nabbi naggulawo. Bwamala okuggulawo najjukira. Understanding n'akomawo wallahi n'asirika n'abanga atakola ki? Ate ng'omusajja agguddewo. At least idduka nga tanaakuggulawo. Babuuze nti ani akonkonya at least babe nga tebakola ki naye agguddewo akulabye. Olwa emotional intelligence ya nabbi ku Ali ng'ate amanyi ne muwala we Fatima. Definitely nabbi yakimanya nti Fatima is interested in Ali ate nga akimanyi ne Ali is interested in Fatima. Nabbi yeyambako Ali okwogera. Yamubuuza nti Ali maabika okonkonya oluggi ng'olina amaanyi. Like what has happened? Oyagala kuŋŋamba ki? Okumanya omuntu ayingiddemu akatengo. Awo omuntu waba mugezigezi afuna kyeyeeyogezako nti mbadde njagala hadiisi oba yagundi n'ofuna kyeweebuzabulizaako naye n'ekyo kyamulema. Mpaka nabbi bwe yalaba nti Ali ono nno alina okuba nga alina ensonga gy'abadde akola ki? Gy'abadde aggusa. Oyagala Ali nkuwe muwala wange Fatima ekyo nga yakakyogera Ali n'ateekamu stamp ekyo kyekindeese. Kyekindeese. Oyo Ali gwe twogerako talina kigambo prior to marrying Fatima kyabuwemu kye yamugamba. Naye okumanya nabbi yayagala nnyo okutendeka empisa mu Basiraamu. Even with the fact nti akimanyi nti Fatima is already interested, he made it a point to tell Ali nti tewali buzibu ekyo okiŋŋambye, actually nkyegambye, naye kaŋŋende mbuuze ne ku Fatima ndabe kyakola ki? And some narrations were like, nabbi we yali abuuzanga bawala be olw'ensonyi, yababuuzanga waliwo curtain. Bwe baanyeenyanga nga bategeera nti agobye. Bw'ataanyeenyanga curtain nga bategeera akoze eki? Asiimye. Nabbi ng'abuuza Fatima nti Fatima nno Ali azze wano aŋŋambye ayagala kukola ki? Ayagala kukuwasa. Fatima teyanyeenya. Ekiraga bulazi nti baludde nawo. Awo enteekateeka ne zitandika amahale ne gawa discussions amahale ne zitandika amahale ne gabawa couple n'ekola etya. And these couples, as I'm winding up, there is a reason as to why I decided to use the story of Nabiullah Musa and Khadija bint Khuwailid together with Ali bin Abi Talib. These are very successful couples. Kati, I want my students today to understand nti omuwala tetugamba nti omuwala akukwanye kubanga gw'okwana. But you're not going to close a door for a lady to show interest. Kubanga like okusoma kukwosomyeko okutono olabanga society ebegenda kutambula. Kubasajja abayitiridde abatalina nnyo mugaso mu nsi muno. Gwana gambye nti buli musajja awasa. Si nti buli musajja awasa. Ayina mu bujulizi mubulaba. Bameka abafumbo wano wanikako ku mukono. Abafumbo bawanikeko ku mukono. Of course sekanifu sekamurutadha nange nno tetuweddeyo nno mulowooza. Seka Muhammad baidha baba da kyalo. Yes, Seka Muhammad naye mufumbo. Amesaide no waliwo abafumbo. Muli ndowooza Sheikh ati
ani omulala omu yekka babiri only 2 olaba draw yaki ndowooza olaba walona but you've understood my point abasajja amazima gali nti tebakola ki tebawasa but I want us to get through the understanding ti omukyala bw'abanga it has happened I would encourage for sisters to find a way to at least mu buli ngeri yonna if you want to show interest into someone make sure it is in line with protecting your chastity and modesty nga muteesezza okitegeera for example osobola okwogera ne taatawo bakwati kati ekyo nkyogerako naye nga ninga ayogera oba ku muziro abawala aboogera ne bakitaawe ku bintu ebyo batonotono osobola okwogera ne taatawo kubanga probably ali more exposed than you oyinza oba otambulira wali basajja batategeera nga taatawo namuyingiza mu kibalo ayinza okukola ki okukuyamba oba mukwano gwo kyekimu nno naawe direct plan eyinza okukugana kuba kati ali yali musajja munnaffe kati mbwa omusinga ki akusinga nno n'okumanya ne ssente nno kuba khalifa nno gwe twogerako naye ekigambo kyamulema ekyokukwana kati awo nawo tukiyiga nti it is not a plus okubanga otegedde nnyo ebigambo ebikwana si kyekikufuula omusajja bikolwa ebikolwa bibeere bingi ekigambo kibeere kiki kitono ebigambo birekera abakyala tusaba Allah abeere nga ayangula buli muntu ali mu story so I want to wind the session today ngamba kubiriza nti issue concerning a lady proposing of course Islamically it has no problem but to respect the society differences and culture blah 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 you have to make sure you invest time in knowing how best are you going to show interest in whoever you're interested in kubanga kyekimu nno naawe oyinza okubanga amazima gali ntogenda gendayo direct you expected to also be clever enough to okumujjawo ku mugugu ogwo olaba omuvubuka mugambe amazima gali nti nga ndaba onfaafaako nnyo njagala kati oba omugjeeyo eri ku nkwagala oba sikwa oba nkisoseza nkisoseza kati oba osigazza mugugu gumu gwagamba bwoti oba bwoti nga toyogedde nakwogera yes but at least you've understood the session mukitegedde sibagambye nti abawala bagende boogereze ate era sibaganye ate sitebadde y'abawala bokka ebadde nno neeyammwe kuba si nti buli mulenzi ali to direct yes tusaba Allah abeere nga atuwa that understanding I request Allah subhanahu wa ta'ala to guide us all to the best may Allah subhanahu wa ta'ala guide whoever is single here to find a way of connecting with a right partner. Allahumma amin. Allahumma amin. Wa salli Allahumma ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.